Olukiiko lw'eggwanga olukulu luzzemu okuyisa ebbago erirwanyisa ebikolwa by'omukwano gw'ebikukujju oba biyite Bisyaga. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalizza ng'ayeemulugunya ku buwaayiro busatu omuli akakwata ku kifo ebikolwa bino mwe bikolerwa, omuntu akoze omuze guno n'ebirala. We have 301 members present and 40 virtually, that's 341, as opposed to 177 that is required by the rules for us to have the bill go to third reading. I now put a question, now that we have the quorum. I now put a question that the Anti-Homosexuality Bill 2023, as returned by His Excellency the President, be read the third time and do pass. Those in favor say and contrary nay. The ayes have it. A bill for an act titled the Anti-Homosexuality Act 2023. Akakiiko ak'ebyamateeka mu kiiko ly'eggwanga olukulu akakulira omubaka Robin Lwakojo kanjiza alipoota ey'ababaka abangi nga bano bawagidde ennongoosereza ezaaleetebwa omukulembeze w'eggwanga okubeera nga zikolebwa. These provisions impose additional duties on every person to protect children from abuse by reporting such abuse to the authorities. Recommendation. The committee recommends that Clause 14 of the bill stand part of the bill, albeit with amendment to Clause 9.3 to create criminal sanctions against a person who does not report acts of homosexuality that are committed against children and other vulnerable persons. Conclusion. The committee recommends that Parliament considers and adopts this report and that the Anti-Homosexuality Bill 2023, as returned by H. the President, be reconsidered and passed into law. Ye omubaka Fox Odoi asomya alipoota ey'ababaka abatono ng'eno abaddeko yekka. In its entirety, since it contravenes Article 28 on fair trial and is susceptible to abuse, and it will allow the arrest and prosecution of persons based on appearance. In conclusion, at 3.0, the minority has examined the proposals by the President and is of the considered opinion that they are insufficient to salvage the bill. Ababaka 348 be bawagidde ebbago lino ogenda ku mutendera oguddako. Omubaka Fox Odoi ye yekka agaanye okukkiriziganya n'ebbago lino. Baminisita nabo bagoberedde ebadde bigenda mu maaso nga bano babadde mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga nga ne Pulezidenti Museveni abadde agoberera ebigenda mu maaso. Oluvannyuma lw'okuyisa ebbago lino, omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among yeebazizza ababaka olw'obutatiira ggwanga lyabwe era nti ebbago lino eriyisiddwa lya kukuuma obumu awamu n'amaka gannaffe Uganda. Parliament has gone again in the history of the books of Uganda, in the world, in Africa, and clearly brought the issue of homosexuality, the moral question that we talk about every day, the future of our children, protecting families. And I want to thank the President for allowing to be with us on this bill. Ono era yeebazizza n'omukulembeze w'eggwanga era akonyeko ne ku nsonga ey'abo abatya okuweebwa visa. Not handouts. Those small envelopes should not be the ones to destroy you. Let's protect Ugandans. Let's protect our values, our virtues. We have a culture to protect. The Western world will not come and rule Uganda. The aid that we have been getting is unconditional. If they are giving us a condition that they should use our children's bums to release the money, there is a right address to be used. Ssentebe w'akakiiko ak'ebyamateeka Robin Lwakojo yeebazizza ababaka abayimiriddewo mu mbeera yonna. Thank him for the President and for his guidance. I thank him for you, Madam Speaker, and for your strength. I thank him for the Attorney General and his staff.
I thank the members of the committee, and I thank you, honorable colleagues. Thank you very much. I would like to thank all those that appeared before us and gave their testimonies. And I want to thank the children of Uganda for standing firm with us. And I pray that we all stand by what we have passed today. Yenanyini kweta tteeka lino omubaka wa munisipaali y'e Bugiri Asumani Basaadulwa naye asiimye ababaka abeewaddeyo okumira ppini mu kadde kano ne bayisa ebbago lino. I want to appreciate the House because this bill here, I know all of us have faced intimidation out there. You know, people being promised to be denied visas, travel restrictions and bans. But we've been able to withstand that. I want to thank you so much. Akulira oludda olw'abala gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuga Nsamba akuutidde ababaka okufuna obudde okusoma etteeka lino olw'ensonga nti lya nkizo era kkulu mu bulamu bwabwe. We need to raise the context of our argument so that it's not really visualized in the narrowness of our argument. We are not a backward people. We can sever simplicity from serious matters. And this is my invitation to members of parliament. Do not take the law on, on face value. Understand it. It's a very simple law to understand, even if you're not a lawyer. Ono era akonyeeko ne ku by'abagabirizi b'obuyambi n'ategeeza nti gavumenti eteekeddwa okulwanyisa obuli bw'enguzi nti kino kijja kuyambako okweraliikirira okuliwo. Owe ourselves a duty to preserve humanity, to preserve our culture, protect our children in particular, very, very critical. Some people in government are afraid, right, Honourable Speaker, of the flow of resources. Can I tell you, rest your fears. Fight the corruption. We have enough money here. Stop stealing public funds. We have enough money to even lend those who are intimidating us. If only we can stop hemorrhage by just a half, we would be lenders in this region. Omumyuka wa Ssaabaminisita Ajaturukiya Nakadama naye asiimye Paalamenti ky'ekoze okuyisa ebbago lino. That government is not in fear of resources, and it's the reason that all the members of parliament are here, all the ministers are here, even those who were in cabinet, they had to vote, and they were voting in support of the motion. Ssaabaweza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka naye akonyeeko ku kyekiddako gye bali. And I would like to thank the House for reconsidering the President's proposals to this bill and addressing them with all the considerations that we had and listening to each other on what is anticipated and what is expected. We thank you very much. The bill, once the bill is passed into law, it's the duty of the executive to execute it, and we shall do our part as the executive. Father Onen awamu n'ababaka abalala nabo basiimye ekikoleddwa okuyisa ebbago lino. The coastal geomorphology. When you look at the coastal geomorphology, it defines the alignment of the coral reefs and everything. So it is fitting that for sure we need to appreciate the gift of God. The essence of humanity is preservation of life. And this can only be guaranteed through procreation. When you look at the motor vehicles, like the motorcycle, the vehicle, they always stop the oil from the top, but not from down. Right, Honorable Speaker, honorable members, when I used to catechize the parents, I used to tell them that when you are giving names to your children, avoid names like Cobra, Fox, because the children will eventually behave like those creatures. Thank you so much. God bless. Omukulembeze w'eggwanga abadde agoberera ebibadde bigenda maaso mu kuyisa ebbago lino era abamu ku bakiise mu kikolo gwanga olukulu boogedde ku kikolwa kino ky'akoze. Kitegeeza nti naye ali responsive eri abantu mwe bali bannayuganda timutaddewo akazita akamala ku buli bakulembeze okulaba nga babaawo bawe ebirowoozo byammwe ku nsonga eggwanga Uganda liri wamu opposition ne gavumenti n'abalimi babeera ne kyayagala naye ng'ate
kikontana n'amateeka amalala n'ebigendererwa by'abannayuganda, then etteeka libadde terisobola kuyita nga lya muntu omu nga president, naye etteeka libadde lirina okuyita nga lya bannayuganda bonna era nga terikontana na ssemateeka ate oba oli awo n'obuwangwa n'ennono eri bannayuganda. Aliwo we out ati wali ku pretendinga talina mukisa gwonna butasayininga kuba bw'aba tasayininze bannayuganda bamukyawa, bw'asayininga abazungu ne bamukyawa si be baamulonda, n'olwekyo emikisa egisinga alina kusayininga. Relationship yaffe n'amawanga amalala mufadde abazungu naye neebaza president kubeera nga steadfast katulinde ayangu alisayininge muŋŋambo ayangu etteeka lino alisayininge muveewo. Ebbago lino lyakomezebwa omukulembeze w'eggwanga era nga kati ekisigalidde yeye okulisaako omukono. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.